we will have our adductor tendon mark there, and as you can see, I've just covered my anterior spine, iliac spine, so I'm just marking there. Okay, so now what I can do is I can make some trim lines so that it will come out in my cast. I'll make them slightly bigger than I would in my final socket, but at least I know where to cover. Alçı bittikten sonra nereden keseceğini belirlemek için de üstten çizgi çiziyor. Yalnız bu kesmesi gereken, yani soketin trim line'inin biraz daha dışında olmasını istiyorum. Okay, so it's just an idea. At least I know what I'm covering when I'm casting. Now, when we do any sort of suction or passive or active vacuum, we of course need to take measurements. Well, pretty much for any cast we need to take measurements. I like to take about in transfemorals about every 3 centimeters, and that way I can later on have a better volume reduction. Bütün ölçülerde olduğu gibi aktif vakum ve pasif vakumda da veya suction sistemde de mutlaka mezro ölçüler de alınması gerekiyor. Benim tercihim her 3 santimetrede bir ölçü almak şeklinde. Bu şekilde ölçü aldığımda daha sonra soketin alçısını işlerken nereden ne kadar alacağımı kolayca hesaplayabilirim ve volümü daha kolay tuttururum böylece. So I would then of course take the circumferences. I personally take a snug measurement, so I tighten it and then I relax and then take the measurement. So it would be 48 exactly. Ben ölçüyü alırken kullandığım teknik öncelikle mezroyu yerleştirip geriyorum. Daha sonra gevşetip ölçüyü almış oluyorum. I'm not going to rectify it, so I'm not going to take the measurements, but that's what I would do if I was going to make a socket. Ben burada modelaj yapmayacağım için geri kalan ölçüleri almamız gerekmiyor. Okay, so what we would go ahead is start the plaster. I've made some slabs. So I have a longer slab here, and this will go from medial to lateral and cross over the trochanter as well. Birkaç tane alçı parçası hazırladım. Bunları longet diyoruz biz bunlara. Bu longetlerden bir tanesini medialden laterale çaprazlayarak o lastikte yaptığı gibi aynı şekli yaparak kullanacağını söylüyor. So. The other slab I've made is one to go on the lateral side to get a good covering of that, as well as the hopefully it will go around the distal end as well. Diğer longeti ise sadece lateralden kullanarak hem şeklin daha iyi olmasını hem de düdük ucunun düzgün olmasını sağlayacağım. Now, sometimes when you're alone, it might be good to put the slabs on at the end so that you can quickly, so that it doesn't harden. Because I've got Isak here to help me, we can do it a little quicker. Bu longetleri yerleştirdikten sonra da circumduction şeklinde şeyleri, alçıları saracağım. Burada İshak da kendisine daha hızlı olabilmesi için yardım edeceğinden alçı henüz sertleşmeden pozisyonunu verebileceğini düşünüyorum. Over ischium. Making sure that it's over the ischium. Burada ischium'un üzerinden geçtiğinden emin olmamız gerekiyor bu longeti yerleştirirken. We just put the lateral slab as well, making sure that you bring it closer. Sorry, hotel. No, facing me. Making sure that our pelvis is okay, that he's not lifting it. Okay.
And then we start to cast over around the pelvis. Ölçü almaya pelvisin etrafından başlıyorum alçıyı sarmaya. And try and do it nice and tightly. Biraz sıkı sarıyorum. Okay. I will probably do one at the end again to make sure that all my cast is just nicely together. Just we ask them to open up quickly, and then we start going down. Önce yukarıdan başlıyorum birbirine iyi yapışması için. Alçıları birbirinin üzerine götürüyorum. So maybe next time also cover the shoe because I've just put plaster all over it. Sorry. Belki bir dahaki sefere ayakkabısını da koruma altına almalıyız. Trying to get a good shape over the distal end, and then we start going up. Kütük ucunda gene güzel bir şekil oluşturmakla ilgili. There is a question. Yeah. How much you are stretching the? I'm not really stretching it so much. I'm just making sure that it's rolling on. Yeah. So, Alçıyı çok fazla germiyorum, çok sıkı sarmıyorum. Sadece düzgün olmasını sağlamaya çalışıyorum. I've only pulled it on the pelvis to make sure that we get that the right. Sadece pelviste yaparken birazcık daha gergin tuttum. So above and below. Tamam? Okay. So what I want to do is, as I said before, my Daha hand. önce de söylediğim gibi benim elim. My hand my index finger is on top of the medial aspect of the ischion, and my middle finger is underneath. Söylediğim gibi işaret parmağım iskionun iç kısmında ve en yüksek seviyesinde. Orta parmağım ise iskionun altında kalacak şekilde pozisyonluyorum. My thumb is at the scarpus triangle. Baş parmağım ise skarpa üçgeninin üzerinde. To try and make also a space for the adductor tendon. Tabii o arada da abduktör tendona bir boşluk bırakmaya çalışıyorum. Isaac's hand on the outside is just pushing into the subtrochanteric pocket. İshak'ın sağ eli ise trokanterin arkasındaki boşluğu doldurmak üzere baskı veriyor. Hakan, lift up. There you go. Just on this side. Okay, perfect. So we want to make sure that the pelvis remains level. So you just want to keep an eye on that. And I'm just putting some pressure on along the shaft of the femur, and then making sure that it's not going to stick out abducted. Sol elimle de femur şaftı boyunca sıvazlayarak uygun abdüksiyon pozisyonunda kalmasını sağlıyorum ve şekli düzgün tutmaya çalışıyorum. And we just let it dry. Hafif hafif kurumaya başladı. Now, we have a lot of patients who are perhaps not as active as Hakan, and they will tend to need to sit down. So you just want to maybe, after you put the elastics, let them sit down, and then when you stand up, quickly mark, and then start casting. Her hasta Hakan kadar uzun süre ayakta duramayabilir. Böyle durumlarda önce lastiği takıp hastayı biraz dinlendirip daha sonra ölçü için ayağa kaldırabilirsiniz. Okay, I think I can't feel my fingers anymore, so I think it's probably done. Okay. Whew. Good. So just as that dries off, what I like to do is put some alignment lines on, as well as the line of progression for later on in my cast. Alçı kurumaya devam ederken ben üzerinde bazı işaretler yapacağım.